Okay, good morning everyone. Welcome back to our live. This is our first game of this matchup between the dark blue versus the purple team sa ating Santa Lucia SK Basketball League 2025. And first ball, mapupunta kay number 12. Oy, dyan rin! Okay. Wala pala. Baliktad. Okay. Jay basket. Shoutout kay Idol Ambon Tuksa. Ayan, sa mga natin referee and Bobot de la Cruz. Steal again. Melo Cotton. Andalis, jump shot, no good. Melo Cotton, basket. Back-to-back basket by Melo Cotton. Oh, good. Yeah, no good. Jump shot by jersey number 18. Pabla tayo sa apat. Number 14. Pass to Mayme de la Cruz. 6-4 na, uy. 6-4 na. Melo Cotton using the board basket. Official score is 8-4. Steal again. Uy, kuya, excuse lang. Thank you. Basket by number 19. Melo Cotton. Basket. Number 18. Basket. De la Cruz. Rafa coming in. On the free throw area. Wala. Neme, 4-3, no good. Number 10, pass to number 12. 12-8. Antonio. Ooh, what a nice trip by Andalis. And that's a jump ball. Blue. Number 10. Steal by Antonio. Pass number 19. De la Cruz.
Oh, drive, no good. Uy. Makuha ni Rafa. Number 12. Drop pass. Block by Antonio. Uy, no good. Rafa, nagmamadali. Uy, wala. Rebound by number 14. Pass to Antonio. To Melo Cotton. Up step. Ooh, wala. Fake. What a shot. Team. Fisher scores 12-10 in favor of the purple team. And shout out Christian Flores. Wala. 2 minutes and 50 seconds tayo. Ayan, shout out po kay Christian Flores. Wala. Siyempre papakita natin yan. Hey! Sean, shout out man. Okay ka naman sa ating mga viewers, eh. Ayun, oh. Shout out daw kay Christian and Flores. Good morning po sa bawat isa. Ayan, back to the ball game. 2 minutes and 50 seconds. Melo Cotton with a floater. 14-10, down by 4. Alright, balik tayo sa apat. Number 12 steal by what an extra pass. Uy, wala. De La Cruz. Pass to Melo Cotton using the board. Wala. Number 12. Stop and pump. No good. Rebound by Palisok. Meme, outlet pass to Antonio. Antonio. For 3, no good. Palisok, fadeaway shot, no good. Offensive rebound, basket. By jersey number 2. 16-10. Number 12. High pick up. There's a foul. Jump shot, no good. Melo Cotton. Ooh, basket. Mercado, pass to number 18. Number 18 with a side step. Oh, sumabay ka pa. 18-12 in favor pa rin. And Melo Cotton. Number 10, floater. Tangerine ata. Number 18. Oh, no good. Rebound. Number 12.
Jump shot, no good. Wala pa rin. Antonio. Melo Cotton. Basket. It's good. Number 18 behind the back. Steal by Antonio. 2 against 1. Antonio all the way. Dalawa pa, sumabay doon eh. Last seconds remaining. Number 12. Oopsie. And that's the end of our first quarter official score. 24-14 in favor of the purple team. Okay, dadako na tayo sa ating second quarter. Kaya mo, Chan, 8 minutes lang. 8 minutes lang ba? 8 minutes lang. 8 minutes lang na. 8 minutes lang. Kala ko 10 eh. Sorry naman. Mahina lang yung karabang nila eh. Uy, grabe ka naman. Ayaw mo kasi magpakita sa liga eh. Yan, sa mga ano po, sa mga naghahanap pa ng player, nandito po si Christian Flores looking for their team para sa paparating na seniors and juniors division. Ayan. Available po si Christian sa ating roster. Free agent po siya ngayon. Saan gusto maglaro, Chan? Ha? Ala. Lang tayo. Ay, sali ka. Sali ka. Uy. Ayan, maraming salamat po sa ating mga sponsor nandyan ng Avon Philippines, Santa Ana. Ayan, sa mga gusto pong member na po kayo. Kaya sa aking butihing nanay at napakasipag at napakaganda. Ayan, PM nyo naman po ang Senaida Florida or Seni Florida sa Facebook account. Uy, pinas na rin dito si Baray. Short, rebound. Si Kyrie. Floater, no good. Number 18. Pass to Rafa. Rafa. Derecho. Basket is good. By Rafa Mercado. 24-16. Pass to number 18. 4-3. Yes, sir. By number 16. Lola. I have number 10, kick out, number 18, 4-3, no good. Rebound. Makukuha ni number 12. High pick up, tumira, pasok na pasok. Ay, jersey number 12. Baba tayo, San Ebe. Kyrie, binigay sa loob. Number 12, steal. Attacking the basket, fake. Binigay kay Rapa. Oh! Well, nice fake. Foul number 12. And the shooting on the line, jersey number 10, Soriano. First shot para kay Soriano, basket. Second shot para kay Soriano. Wala. Rebound by Palisok. To Kyrie. Pass to KB. No good. Rebound by Rafa. Steal. Steal again by number 18. Uy. Out of bounds.
Anastasio to Marquez. No good. Rebound. Out of bounds. Time out. Dark blue team. And shout out to, ayun no, kay Riley Mercado. Kanilang head coach ang kanilang tatay dito, si Mr. Mercado. Time remaining po natin. Siya, anong oras na? Ito aside. Ay, kita. Anong score? Ay, oras. 5 minutes saka. 5, 7. Ha? 27:19. Dede, oras. Oras? Oras na nga. Number 18, pass number 12. Floater, no good. Rebound by Palisok. Steal by number 10. Nagdakang tayo. Sidestep, block by Palisok. Pass to Kyrie. Kyrie, bounce pass to Palisok. Nabitawan nga lang. Palisok getting for a rebound. Nasa corner, jam shot, no good. Rebound. Number 18, no good. Rebound. Fake, number 12. Wow, tapos fake. Nakita mo yun, Christian. Ganda naman ng peke doon. May sumabay pa. KB, pass sa loob. Anastasio, kick out. Oopsie, out of bounds. Kian Antonio and Melocotan coming in. Kyrie, floater, no good. Rebound, number 12. Number 12 attacking the basket. Nakalusot sa banday ng purple. 27-23. Umahabol na ang dark blue. Melocotan. Uy, out of bounds. Bola rito ng purple. KB from the corner 3. No good. Rebound by number 12. And the lead sidestep. Ooh, block. Time out dito. Si Coach Charlie. Tingnan natin ang huddle para sa purple team. Time remaining. Anong oras? Time remaining. Anong oras na? Bosa ito, Luis. Ano oras? Ano magkano dati dito na? Kompleto ay malaman. Ganun ko malaw yun. Tangina parang ay pumahig ni Bojo 4 minutes and 8 seconds. Bagal ang assistant ko. Joke lang. Love you, Chan. Umaga, soft drinks. Mag-aalas dito mo. Alright, back to the ball game. Bakal magbara sa live natin. Okay, bola dito ng dark blue team. Pass to Angelis. Oh, still Kyrie all the way. There's a foul.
Number 12, fade away shot. Basket is good. 25-29. Melo Cotton attacking the basket. Floater, wala. Rebound by Melo Cotton. No good. Oh, steal. Naka-recover dito si Rafa Mercado. Pinasa kay number 10. Number 10. Back pedal. Binigay kay number 12. Pinasa sa loob. Rafa with a floater. Oh, sorry. That's foul number 15. Joshua De La Cruz. Dapat lang yun. May sinasabi dito si Christian, oh. Ito, tatapin na. Pwede dyan, pakuha ko ng ano, yung bag na yun, oh. Yung black. Please, bibili na tayo. Andyan yung pera ko eh. Sa black yun, oh. Ito ba nakalagay? Ayun, oh, nasa puan pangalawa. Sa may coach, naka-pink. Ayun, oh, sa pink, diba? Kay coach, sa likod niya, ayun, oh. Yung black. Turo mo sa akin. Ha, thank you. Shoutout kay Christian ulit. Ayun, oh. Bili tayo kape. On the free throw area, Kian Antonio. Wala doon ang... Second shot para kay Kian. No good. Rebound by Melo Cotton. Steal. Oy! It's a kickball. Bola dito ng dark blue. Number 10. Pass to Andalis. Yan. Oh. Oy, what a nice pass. Number 12. No good. Oh, there's a foul. Oh. Melo Cotton, drop pass to Kian, and there's a foul. Ayan tan. Hindi tayo kape. Kung bayan ba? Alin? Babak mo? Kinuha mo na ata ito dun. Papasok. Papasok. Papasok mo na. Uy, yan na. Uy, steal. Pass to Melo Cotton, attacking the basket. What an extra pass to Kian. Wala. Rebound again. Basket by Melo Cotton. Uy, munti ka na magawan. Number 10, Soriano with a double team. Soriano. What a spin. No good. Rebound by De La Cruz. Outlet pass. Melo Cotton. Basket. Ayun na. Nicolas. Oh, steal. Nasaan eh? Hindi ko manalagay bro. Thank you. Wait lang. Number 3. Uy! No good. Rebound by Nicolas. Steal. Melo Cotton. Block by Nicolas. Pass to Andalis. Andalis. Steal by Kyrie. Kyrie. Floater. No good. Rebound by Antonio.
Basket is good. Ako. Kapilang brown ah. Copy ko brown. Yung plato na. Oo. Tapos bilang candies. Sa'yo yung 20. Sa'yo yung 20. Ha? Sa'yo yung 20. Brown ah. Tapos candy lang. Candy bro. Candy. Coffee ka brown? Timpla. Tapos candy na yung sukli. Thank you. Love you. Ayan, shoutout po kay Christian ulit. Christian Flores, ang ating napakasipag. At napakahusay sa larangan ng basketball to. Shooter to. Sa mga gusto pong kunin ang kanyang serbisyo, PM nyo lamang po si Christian Flores para sa paparating na liga. Time remaining 1 minute and 12 seconds. What a move by De La Cruz. Basket is good. Ayan na. Steal by Antonio. To De La Cruz. 1 minute left. Andalis. Oopsie. Andalis. Nagmamadali. Andalis. Uy, what a smart move by Andalis. Number 10, 4-3, no good. Rebound by Kian. Whoa. And that's a double dribble. Ay, boss. Shoutout, pare. Marin Tux. Ayan o. Sa mga legend natin yan sa Santa Lucia. Idol Tuxa, Amuan, Melo Cotton, up and under. Basket is good. Nicolas. Ayan na si Nicolas. Pinigay. Rafa. No good. Makapada kay Meme. Bounce pass. Number 3. Fake. Ooh, block. By Nicolas. Blue ball. Segundo na lamang po ang natitira sa ating laro. Andalis. Pass to Soriano. Pass to Rapa. Rapa, 4-3. Oh! Basket is good with the buzzer beater. Pamatapid mo ha. By Rafa Mercado. Eh, shoutout muna ulit Christian Flores. Pre, thank you ha. Ayan, sa pakape. Okay, third quarter tayo. Official score. 31 ba? Teka lang, check lang ha. 43-20. Ayan, official score po natin is 43-29. Lamang pa rin dito ang purple team. Shoutout kay Webo Bot. Bot De La Cruz. Hanggang mamaya pa sila dito, ayan, oh. Ang ating mga OG sa pagiging referee ng ating barangay Santa Lucia. Kaya Bot De La Cruz. Cut ko muna ang ating mute ko muna, bawal tayo. Baka maano tayo sa sounds.
Alright, back to the ball game. Third quarter po tayo. Official score 43-29. Favor pa rin sa purple team. Bola rito ng purple. Pass to Kyrie. Melo Cotton, backdoor pass. Antonio using the board. Basket is good. Ayan na. Ang pressure defense. Uy. Out of bounds. Wala rito ng purple. Kyrie, pinasalo. Antonio, pass to Palisok, short, rebound by Antonio, no good. Rebound by Nicolas. Oh, sorry, that's Andalis. Andalis. Attacking the basket, behind the back to Soriano. Basket is good. Para sa blue team, dark blue. 45-31 in favor pa rin sa purple. Melo Cotton attacking the basket. Running shot. Basket is good. By Melo Cotton. Ayan na. Ang pressure defense. Oopsie. Andalis. Pass to Rafa. No good. Rebound by KB. KB. Pass to Melo Cotton. Melo Cotton. Running shot. No good. Rebound. Makukuha ni Andalis. Steal by Antonio. Antonio up and under. Reverse layup. And that's a traveling violation by Kian Antonio. Nicolas. Number 12, pass to Nicolas. Nicolas, fade away shot, no good. Rebound by Rafa. Rafa attacking the basket, reverse layup, and there's a foul. Foul number 1, that is Melo Cotton. That is second personal foul. First team foul. Rafa, pass to number 18, pass to Soriano, to Andalis, to Nicolas, kick out to Andalis, Andalis 4-3, short, rebound by Melo Cotton. Melo Cotton, nagmamadali. Melo Cotton, backpedal, pass to KB, back to Kyrie. Kyrie with cross, Berai with the floater, no good. Andalis, and there's a foul. Number 13, KB Marquez. That's the second team foul. Rafa. Uy, reverse layup by Rafa Mercado. Ganda naman ng reverse layup doon. Haba ng galamay eh. Melo Cotton to KB. Back to Melo Cotton. Pinasa sa corner. Kian 4-3. No good. Rebound. Makukuha ni Soriano. Soriano. Pass to Andalis. To Nicolas sa gitna. Basket is good. Ayan na. Humahabol na ang dark blue. Official score 47-35. Timeout dito ang purple team.
Sorry, hindi ko na naman napindot yung nakamute pala. Okay, time out, blue. Baka kasi ma-report tayo sa sounds eh. Ayan, pasensya na po. Aray ko. No good. Ayan na. Rafa. Uy. Mercado, no good. Second shot by Rafa, no good. Rebound, Palisok, nagmamadali. Palisok, nabitawan. Bola rito ng dark blue. Ayan na, Andalis or Nicolas, no good. Rebound by Palisok, pass to De La Cruz. De La Cruz will cross. Binigay, number 18, basket. Oh, steal, De La Cruz. Oh, what a pass, steal. Number 18. Pass to Rafa. Mercado, binigay sa corner. Back to Mercado. Pinas sa corner, number 18. Naipit doon. Oopsie. Number 18, up and under, no good. Rebound by number 14. Pass to De La Cruz. De La Cruz, behind the back. Uy! No good. Ayan na, si Nicolas. Nicolas with the cross. Oh, steal by De La Cruz. Babawi si Mime. Pass to Melo Cotton. Hang time basket by Melo Cotton. Official score 59-41 in favor pa rin sa purple team. Tingnan natin kung makakahabol dito ang dark blue sa ating fourth and final quarter. Ayan, shoutout po sa lahat ng nanonood at nag-share ng ating live. Magandang umaga po sa bawat isa. Shoutout tayo sa ating mga comment section.
Shoutout kay Coach Carl Vega, Miguel Paul Anaten, kay Tio Santa Cruz, and kay Carol Masangkay. Ayan, good morning po sa inyo lahat. Ayan, shoutout din kay Gabriel Felipe, Jana Rose De Jose, and kay Greg Matthew Leyma. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at sa pag-share ng ating live. By the way, this is the mini division ng ating basketball tournament dito sa ating barangay Santa Lucia SK season 2025. And next game natin, yellow. Nandito na ang yellow team. Okay, next game po natin. Ako, di ko pala nalagay. Alright, back to the ball game. Ayan, pasensya na. Ngayon lang ako nakabalik. Tinapos lang natin yung liga natin sa ating Chacha Go Kids Basketball Season 7. Ayan, maraming salamat po doon sa lahat ng mga nakasama ko, especially kay Commissioner Coach T.Y. Tang. Maraming salamat po sa opportunity na binigay niyo po sa akin para cover ang inyong liga. Ayan, shoutout po sa aking mga pinsan. Ayan, sila Robeline and Mary Valenzuela, Mercado and Solis family. Yan. Good morning po. Ay, teka lang. 8 pala to. And shoutout din kay Oy, no good. Bea again. Yes, sir. Oh, yes, ma'am. Bye, Bea. Basket by number 4. Let's go, Bea! Run! Run! Bea C. Make a shot! Basket! Nakakadalawa na si Bea dito. Parang kanyang malamang si Best C. Parang Best C is watching. Ayan na, no good. Number 4. Yes, sir. Parang mali ata ilagay ko. 61-47. Kia, tinamad na si Kia. Ubus na lamang tayo sa oras. Yun oh. Basket by number 4. Bea again. Ooh.
No good. Soriano. Nicolas. Pass to Soriano. Back to Nicolas. Nicolas. To Andalis. For 3. No good. Rebound by De La Cruz. Meme with spin. Ooh. Nice move by Meme De La Cruz. Basket by number 18. Timeout, purple. Gaano oras na namin? Gaano oras? Hindi pa alam. Ilang game? Ilang game? Opening. Hindi ko pa alam. May senior, wala? Meron. Mga bata lang. Ah, Meron. junior, senior yon. Walang mini-midget, wala? Meron ata. Meron din. Ah, sabay-sabay din. Basket by Rafa Mercado. Oh, good. Basket by number 3. Takbo pa rin kayo, Raf. Rapa, habulin nyo pa rin. Habulin nyo pa rin, huli. Habang na sila, habulin nyo. Habol, habol, go! Rapa. Pilya for 3, no good. Basket by number 4. Habol, habol, Soriano. Basket by Rafa. By Hub.
Yes, sir! Number 18, basket! Running shot! At dito na po nagtatapos ang ating laban. Congratulations sa Purple Team for winning this game, and nice game para sa Dark Blue. Our final score, 61-76. Nalo po ang Purple Team, still on top, undefeated. Ay, thank you, tol. Para sa Purple Team. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Please don't forget to like and share and follow me on Facebook. Maraming salamat po.